প্রথমে আমরা আফটার ইফেক্ট ওপেন করে নিলাম, অতঃপর আমরা ফাইলে ক্লিক করে ওপেন প্রজেক্টে ক্লিক করলাম। তারপর আমরা আমাদের ফাইলটি ওপেন করে নিলাম। এই ফাইলটি ওপেন করার পর আমরা প্রত্যেকটি অবজেক্টের অ্যাঙ্কর পয়েন্টকে এই জায়গায় নিয়ে আসলাম। অতঃপর আমরা এই 4টি পাতাকে সিলেক্ট করলাম। অতঃপর আমরা আরে প্রেস করলাম, কি ফ্রেম অন করে দিলাম, শেষেও কি ফ্রেম নিয়ে নিলাম। অতঃপর 1 সেকেন্ডে এসে 180 ডিগ্রি দিয়ে দিলাম। ব্যাস, আমাদের অ্যানিমেশন হয়ে গেল। তারপর আমরা সব কি ফ্রেমগুলোকে সিলেক্ট করে নিলাম। অথবা কি ফ্রেমের উপর মাউস এনে কি ফ্রেম ভেলোসিটি দিয়ে দিলাম 75। ওকে, আমাদের অ্যানিমেশন ডান। এবার আমরা দ্বিতীয় এআই ফাইলটি অন করে নিলাম, সবগুলোকে সিলেক্ট করে পি ক্লিক করলাম। আমাদের সবগুলোর পজিশন অন হয়ে গেল। এবার আমরা প্রথমে এবং শেষে পি ফ্রেম নিয়ে নিলাম। অথবা 1 সেকেন্ডে এসে এখন আমাদের এটি রয়েছে, এটিকে আমরা এই জায়গায় নিয়ে আসলাম। এবার যদি আমরা প্লে করি তাহলে আমরা দেখবো আমাদের অ্যানিমেশন এমন হয়েছে। এবার সবগুলো কি ফ্রেম সিলেক্ট করে keyframe velocity
বার দিয়ে দিব। এবার যদি আমরা দেখি আমাদের অ্যানিমেশনটি এমন হবে। আমরা সবগুলোকে সিলেক্ট করে টিতে প্রেস করব, সবগুলোর অপাসিটি অন করে নিলাম। প্রথমে আসলাম, কি ফ্রেম অন করে দিলাম, শেষে গিয়ে কি ফ্রেম অন করে দিলাম। 1 সেকেন্ডে এসে সবগুলোকে 25% করে দিলাম। এবার সকল কি ফ্রেম সিলেক্ট করে কি ফ্রেম ভেলোসিটি 65 এবার
তিনটি জিফকে যেহেতু আমরা একত্রিত করব, তাহলে 1000 উইড ছিল একটি, তিনটিতে হবে 3000। অতঃপর আমরা তিনটিকে ভাগ করব 2 দিয়ে। এক 1000কে ভাগ করব 2। স্কেল কমিয়ে দিলাম, আমাদের পরিমাপ মতো হয়ে গেল। File, export,